tutajifundisha kupika hizi mkate ya maji ama chapati za maji ama light chapatis wengine watasema. Ziko so yummy na ziko light sana. Sasa utachukua unga wako 2 cups wheat flour. 2 cups wheat flour, alafu utatia 1/4 cup sugar. Alafu utamix vizuri. Then utatia 2 cups water, yani maji kawaida tu. Then utamix. Alafu utatia mayai, depends, waweza kutia 2 ama just 1 is enough. Mix vizuri, 2 cups wheat flour, 2 cups water, 1 egg na 1/4 cup ya sukari. Iko tu so simple. Then utatumia hii pan ya zamani. Then utachukua kama 1.5 serving spoon. Alafu utaweka, utaspread kwa pan yako vizuri. If you can't kuspread hivyo, then unaweza tu kuzungusha hii pan. Alafu utaflip hivyo upande huu wa pili. Then utaweka mafuta kidogo, utageuza hivyo. Folding si lazima, hii waweza fanya tu ikiwa zima. Press hivyo ndio hivyo vizuri mpaka ndani. Alafu utapata hizi nini zako zikiwa hivyo. Make sure unapika both sides kwanza kama tu chapati. Alafu ndio uweke mafuta. Alafu ukimaliza utaenjoy na chai yako. Unaweza kuweka chocolate syrup ama unaweza kuweka honey ama unaweza kuweka sukari tena ukaenjoy.